All right, welcome. Stier mensen. We gaan even kijken omdat dit weer. Alright, dus we hebben de energy van de rechter in de omgekeerde stier mensen. De twee van bokkel, dus some sort of a probleem is daar met je partner en de rechter. We zien de energy van de rechter in de omgekeerde. Stier mensen, je hebt some sort of a rechtszaak dat je krijgt some sort of a antwoord te horen. In deze period, dat is niet zo goed. It have iets mee te maken met conflicts with family, some sort of a family conflicts, some sort of a rechtszaak. Het ziet niet goed uit. Dus stier, ik wil tegen jullie zeker, je komt achter tegen a family creates some sort of a diefstal, oké? Okay? Dus stier wordt voorzichtig omdat a family, iemand in a family, your family of an other family, some sort of a diefstal, de zeven van zware. De zeven van zware is de zeven van sword, logens, deceptiveness, en iemand have a diefstal gecreëerd. Dus stiermensen, ik weet niet wie zijn jullie stiermensen, maar stiermensen, je komt hier achter te horen. Misschien is een familielid van jou, misschien is je partner. Geen geluk voor een couple. A couple that creates some sort of a disillusion. Mensen is nou van op de hoogte wat de couple heeft gedaan. Je krijgt some sort of a huge success omdat je komt achter te weten wie heeft some sort of a diefstal gecreëerd. Dus jullie stier komt achter dat een groep mensen of een familielid of mensen had some sort of a diefstal gecreëerd. Mensen krijgen inzichten dat was some sort of a geheim liefde. Met this geheim liefde, there was a diefstal geplegen. Whoever is connected in a geheim liefde. For sommige van jullie had some sort of a geheim liefde. Je komt achter dat je geheim liefde creëert some sort of a diefstal, oké? Okay? Dus het was iemand dat je zit ook op weten. Iemand dat je had some sort of a affair met onder de tafel. Je komt achter te weten dat deze persoon had some sort of a diefstal gepleegd, oké? Okay? Dus dit is iemand dat je bent best wel, ja, misschien sommige van jullie hadden een affair met deze persoon. Deze persoon, whoever deze persoon is en whatever deze persoon heeft gedaan, mensen is nou van onder de invloed dat deze persoon had some sort of a diefstal gecreëerd, oké? Okay? Dus daar is echt een situatie waar mensen hebben nou some sort of an issue. Je komt daarachter. Voor sommige van jullie is best wel van je staf af om te weten wat deze persoon heeft gedaan. Je had niet geweten wat deze persoon was aan het doen. Maar heel veel van jullie krijgen inzichten wat deze persoon heeft gedaan. Oké, it was iets wat zoiets is, je krijgt om te weten dat deze persoon is niet echt kosher. Oké, dus sommige van jullie hebben some sort of connectie met iemand en je komt achter dat deze persoon is niet kosher. Deze persoon had some form of diefstal gedaan, oké? Okay? Dus is iemand dat je had some sort of geheim affair with. Ja, je had geconnect met deze persoon omdat je had some sort of a geheim connectie. En ja, whatever de geheim connectie dat je had met deze persoon, het komt even uit in de maand van december. Maar je gaat even achterkomen dat deze persoon have creëerd some form of diefstal, oké? Okay? Sommige van jullie komen achter dat deze persoon is een oplichter. Oké, okay? Dus voor sommige van jullie wordt verbaasd om te weten de characteristic of iemand dat je had a love affair onder de tafel met, oké? Okay? Omdat somehow je krijgt inzicht over deze persoon en dat deze persoon is niet iemand die is kosher. Deze persoon maakt misbruik van mensen. Deze persoon creëert illusion voor mensen.
heel veel illusie voor mensen en forfeit en create fraud, oké? Dus ik weet niet precies wie, wie heeft dit mee te maken, maar ik zie wel dat heel veel van jullie Stier is nou van op het oogte en krijgt inzicht over some sort of a diefstal. This was iemand that you had some sort of a hookup with, some sort of a affair onder de tafel. Ik ken een zus of een broer, maar jullie komen achter dat de familielid is gewoon een oplichter, oké? En dus heeft mee te maken met een groep mensen die, of een familie dat oplicht onder mensen. En dus komt uit. Dus jullie Stier, ja, voor sommige van jullie Stier, dit is je eigen familielid. Het kan een broer of een zus. Oké, dus jullie Stier gaat echt achterkomen dat een broer of een zus, dat is je familielid, is een oplichter. Oké? Deze persoon deed dit voor jaren en mensen was niet van op de hoogte. Somehow, deze mensen hebben het bij de verkeerde persoon gedaan en deze persoon is nou, outcollect. Mensen hebben gewoon, er zijn sommige mensen dat gaat echt, als je gaat tekenen op iemand, dat heb je goed voor jou gedaan en je gaat tekenen op deze persoon. En deze persoon heeft echt 100%. Dus sommige van jullie Stier gaat achterkomen dat een familielid, een zus, een broer, een nichtje, een neefje, is een oplichter. Het is iets wat ze hebben zijn hele leven gedaan. Oké? En nou de waarheid komt uit. Omdat nu krijg je inzicht over echt wat was aan de hand. Het is zoiets als deze persoon probeert some sort of a illusion. En jullie Stier nou gaat echt achterkomen dat this person is een oplichter. Dus ja, het is zeer, voor jullie Stier gaat even recognize dat, hey, ik wil hier niet betrokken hierin. Ik weet die onderkant van de verhaaltje. Ik laat me liggen. Nu weet ik precies hoe heel veel dingen in elkaar zitten. Jullie Stier gaat besluiten om echt deze persoon opzij te leggen en je leven door te gaan. Voor sommige van jullie, je schaam je dood hierover. Omdat deze persoon kan een zus of een broer of een vaderfiguur of een nichtje of een neef. Je gaat even achterkomen hoe deze mensen bepaalde dingen in zijn leven krijgen. En voor jou is het dat je zet het achter jou. Ik hoop dat het helpt. Fijne feestdagen. Namaste.